স্টুডেন্ট, আমার ভয়েসটাই ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে? ভয়েস যদি ক্লিয়ারলি শোনা যায় তোমরা অবশ্যই কনফার্ম করে দিও। আমার ভয়েসটা যদি ক্লিয়ারলি শোনা যায় তোমরা অবশ্যই কনফার্ম করে দিও। আমার ভয়েসটা যদি ক্লিয়ারলি শোনা যায় তাহলে তোমরা অবশ্যই কনফার্ম করে দিও, আমি ক্লাসটা স্টার্ট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো তো চলো, সময় নষ্ট না করে, কালকে তোমাদের ইংলিশ এক্সাম আছে। তো বেশ কিছু তোমরা থাম্বনেল দেখেই নিয়েছো যে টপ 100 এমসিকিউ, যে টপ 100 এমসিকিউ এখন আমি ডিসকাশন করব। দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে তোমাদের সামনে কোশ্চেন রেডি করে রেখে দিয়েছি, স্ক্রিনে তোমাদের সামনে কোশ্চেন রেডি করে রেখেছি। তোমরা যখন অ্যান্সার করবে না, অ্যান্সার দেবে কি, যে একের দাগের কোনটা, এ বি সি লিখলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো চলো, আমরা সময় নষ্ট না করে এক এক করে অ্যান্সার দিই। প্রথম প্রথম তোমরা জানো তোমাদের যে ছটা চ্যাপ্টার আছে, তিনটে প্রোস এবং তিনটে পোয়েম। প্রথমে আমরা যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ এমসিকিউ রেখেছি, যে টপ 100 এমসিকিউ চ্যাপ্টার ওয়াইজ রেখেছি। প্রথম চ্যাপ্টার রেখেছি আউট অফ বিজনেস থেকে। তো দেখো, আউট অফ বিজনেস, তোমার যদি এরকম কোশ্চেন হয় আউট অফ বিজনেসটা কে, রাইটারটা কে, আউট অফ বিজনেসটা কে লিখেছে, কি লেখা আছে, আউট অফ বিজনেস কে লিখেছে, আর কে নারায়ণ। তো তোমাকে ভালো করে জানতে হবে এইগুলোই মেনলি জানা জিনিস। আউট অফ বিজনেস কে লিখেছে, আর কে নারায়ণ। তো চলে আসো ফার্স্ট কোশ্চেন। ইন দা স্টোরি আউট অফ বিজনেস হোয়াট ওয়াজ রামারাও প্রফেশন? বলো 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 বলো, অ্যান্সার দাও। ইন দি স্টোরি আউট অফ বিজনেস স্টোরিতে রামারাওয়ের প্রফেশন কি ছিল? রামারাও কি লয়ার ছিল? রামারাও কি ডক্টর ছিল? রামারাও কি সেলসম্যান ছিল? নাকি রামারাও ছিল এজেন্ট অফ আ গ্রামোফোন কোম্পানি? বলো, আউট অফ বিজনেসে রামারাওয়ের প্রফেশনটা কি ছিল? রামারাওয়ের প্রফেশন কি ছিল? উনি কি লয়ার ছিল? উনি কি ডক্টর ছিল? উনি কি সেলসম্যান ছিল? নাকি গ্রামোফোন কোম্পানির এজেন্ট ছিল? তো দেখো, কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? কারেক্ট অ্যান্সার হবে উনি গ্রামোফোন কোম্পানির এজেন্ট ছিল। নেক্সট কোশ্চেনে চলে আসো। নেক্সট কোশ্চেন, হাউ ডিড রামারাওস ওয়াইফ ট্রাই টু ম্যানেজ ডিক্লাইনিং ফাইন্যান্স ইন আউট অফ বিজনেস? বলো, এর অ্যান্সারটা কি হবে? হাউ ডিড রামারাওস ওয়াইফ ট্রাই টু ম্যানেজ ডিক্লাইনিং ফাইন্যান্স ইন আউট অফ বিজনেস? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? সি আর্ক রামারাও to look for a new job. She suggested expanding Ramarao's business. She took up a job herself. নাকি she took measure to cut down expenditure? কি করেছিল? রামারায়ের ওয়াইফ কি ট্রাই করেছিল? কিভাবে ম্যানেজ করেছিল ফাইন্যান্সটাকে ডিক্লাইন করার জন্য আউট অফ বিজনেসে? কি করেছিল? রামারাও টু লুক ফর আ নিউ জব, she suggest expanding রামারাও বিজনেস, she took up a job herself, নাকি she took measure to cut down expenditure? কারেক্ট অ্যান্সার হবে she took measure to cut down expenditure, এটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার। চলো, দুইয়ের অ্যান্সারটাও চলে আসলো। 3 নম্বর কোশ্চেন। 3 নম্বর কোশ্চেন কি বলতে চেয়েছে দেখো, দেখো 3 নম্বর কোশ্চেন দেখো। 3 নম্বর বলেছে, হোয়ার ডিড রামারাও ফাইন্ড জার্নাল দ্যাট অফার্ড প্রাইস ফর ক্রসওয়ার্ড পাজেল? বলছে, হোয়ার ডিড রামারাও ফাইন্ড জার্নাল দ্যাট অফার্ড প্রাইস ফর ক্রসওয়ার্ড পাজেল? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? রেলওয়ে স্টেশনে, তোমার মিউনিসিপাল অফিসে, নাকি মেন অফিস অফ দ্য গ্রামোফোন কোম্পানির মেন অফিসে, নাকি এট দ্য জুবিলি রিডিং রুমে? কোথায় হবে কারেক্ট অ্যান্সার? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? হোয়ার ডিড রামারাও ফাইন্ড দ্য জার্নাল দ্যাট অফার প্রাইস ফর ক্রসওয়ার্ড পাজেল? ঠিক আছে, কোথায় কোথায় কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? এট দ্য জুবিলি রিডিং রুম, এট দ্য জুবিলি রিডিং রুমে হবে কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট 4 নম্বর কোশ্চেন চলে আসো। হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য জার্নালটার নাম কি দ্যাট অফার্ড প্রাইস ফর ক্রসওয়ার্ড পাজেল? ঠিক আছে, প্যাট্রিয়ট, ক্যাপ্টেন, লাইফ, নাকি হিন্দু? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য জার্নালটার নাম কি ছিল দ্যাট অফার্ড প্রাইস ফর ক্রসওয়ার্ড পাজেল? প্যাট্রিয়ট, ক্যাপ্টেন, লাইফ, নাকি হিন্দু? কারেক্ট অ্যান্সার হবে তোমার ক্যাপ্টেন। কারেক্ট অ্যান্সার হবে তোমার ক্যাপ্টেন। চলে আসো 5 নম্বর কোশ্চেনে। হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য স্পেশাল ক্যাশ প্রাইজ দ্য জার্নাল অফার্ড? বলছে, হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য স্পেশাল ক্যাশ প্রাইজ
দ্য জার্নাল অফার 3,000 টাকা, 6,000 টাকা, 4,000 টাকা নাকি 8,000 টাকা? 3,000, 5,000, 3,000, 5,000, 4,000 নাকি 8,000? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? 3, 5, 4, 8। কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? কারেক্ট অ্যান্সার হবে তোমার বেরিয়ে আসবে 8,000 টাকা। কারেক্ট অ্যান্সার বেরিয়ে আসছে 8,000 টাকা। চলে আসো। রামারাও ওয়াজ দ্য মালগুড়ি এজেন্ট হুইচ কোম্পানি? ঠিক আছে, রামারাও ওয়াজ দ্য মালগুড়ি এজেন্ট অফ হুইচ কোম্পানি? কোন কোম্পানি? গ্রামোফোন কোম্পানি, টেলিফোন কোম্পানি নাকি ফোন কোম্পানি? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? গ্রামোফোন কোম্পানি। গ্রামোফোন কোম্পানি। কারেক্ট অ্যান্সার হবে তোমার গ্রামোফোন কোম্পানি। 7 নম্বর কোশ্চেন, 7 নম্বর। হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য জার্নাল রামারাও কেম ক্রস ইন দ্য জুবিলি রিডিং রুম? কিছুক্ষণ আগেই রিপিট করলাম, এই কোশ্চেনটাই পড়ালাম, হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য জার্নাল? জার্নালটার নাম কি? ঠিক আছে, রামারাও কেম অ্যাক্রস দ্য জুবিলি রিডিং রুম। কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন, মনে করার চেষ্টা করো, ক্যাপ্টেন। নেক্সট, 8 নম্বর কোশ্চেন। রামারাও ওয়াজ ওয়েটিং ফর ট্রেন টু কাম ফ্রম হুইচ প্লেস? রামারাও ওয়েট করছিল ফর দ্য ট্রেন টু কাম ফ্রম হুইচ প্লেস? কোথা থেকে? ব্যাঙ্গালোর থেকে, মাদ্রাজ থেকে, হাম্পি থেকে, ত্রিচিনপল্লী থেকে? ত্রিচিনপল্লী। ঠিক আছে, এটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট বলছে, হোয়ার ডিড দ্য ফাইন্যান্সার অফ দ্য কোম্পানি লাইভ? কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাস নাকি দিল্লি? ঠিক আছে, হোয়ার ডিড দ্য ফাইন্যান্সার অফ দ্য কোম্পানি লাইভ? কারেক্ট অ্যান্সার হবে তোমার বোম্বে। নেক্সট চলে আসো। হু রোড আউট অফ বিজনেস? যেটা প্রথমেই বললাম, আউট অফ বিজনেসটা কে লিখেছে? আর কে নারায়ণ। কি বললাম? আর কে নারায়ণ, আর কে নারায়ণ। নেক্সট চলে আসো। How many applications did Ramarao send per day in the story out of business? How many applications did Ramarao send per day in the story out of business? 13, 10, 11, 12. Correct answer কি হবে? 13, 10, 11, 12. Correct answer 12. Correct answer হবে 12. নেক্সট 12 নম্বর কোশ্চেন। হোয়াট ওয়াজ দ্য, এই দেখো রিপিট কোশ্চেন, আবার রিপিট কোশ্চেন 12 নম্বর কোশ্চেনটা। What was the name of the journal containing the crossword puzzle? ক্যাপ্টেন হবে। কারেক্ট অ্যান্সার ক্যাপ্টেন হবে। 13 নম্বর কোশ্চেন। What was the amount of special prize money? Amount of special prize money announced by the journal? 10,000 rupee, 9,000 rupee, 8,000 rupee নাকি 7,000 rupee? কিছুক্ষণ আগেই বললাম 8,000 rupee, 8,000 rupee। At the end of the story, out of business, where did Ramarao ultimately decide to go to search the work? Bombay, Malguri, Lahore নাকি মাদ্রাস? কারেক্ট অ্যান্সার কি ছিল? মাদ্রাস। কারেক্ট অ্যান্সার ছিল মাদ্রাস। নেক্সট চলে আসে 15 নম্বর। হোয়ার ওয়াজ দ্য ব্যাংক সিচুয়েটেড ইন দ্য আউট অফ বিজনেস? ব্যাঙ্গালোর, লাহোর, বোম্বে নাকি ক্যালকাটা? ব্যাঙ্গালোর, লাহোর, বোম্বে, কলকাতা। কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? কারেক্ট অ্যান্সার হবে তোমার লাহোর। নেক্সট 16 নম্বর কোশ্চেন, চলে আসো। দ্য কোম্পানি অফ হুইচ রামা রাও ওয়াজ এজেন্ট হ্যাড ইজ ফ্যাক্টরি ইন মালগুড়ি, ব্যাঙ্গালোর, নর্থ ইন্ডিয়া নাকি ইউরোপ? কোম্পানি অফ হুইচ রামা রাও ওয়াজ অ্যান এজেন্ট হ্যাড ইটস ফ্যাক্টরি ইন মালগুড়ি, ব্যাঙ্গালোর, নর্থ ইন্ডিয়া নাকি ইউরোপ? কারেক্ট অ্যান্সার হবে নর্থ ইন্ডিয়া। কারেক্ট অ্যান্সার নর্থ ইন্ডিয়া। 17 নম্বর কোশ্চেনে চলে আসো। বলছে, ইন আউট অফ বিজনেস হোয়াই ডিড দ্য ব্যাংক ক্র্যাশ? ডিউ টু লস ইন দ্য শেয়ার মার্কেট? শেয়ার মার্কেটের জন্য ব্যাংক ক্র্যাশ করেছিল। ঠিক আছে, ডিউ টু গ্লোবাল রিসেশনের জন্য, ডিউ টু ডেথ অফ এ বোম্বে ফাইন্যান্সার ডেথ হওয়ার জন্য নাকি রামারাও লস ইন দ্য বিজনেস? ঠিক আছে, রামারাও লস ইন দ্য বিজনেস। কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? রামারাও বিজনেস লস করে গেছে এর জন্য। তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? কারেক্ট অ্যান্সার হবে কেন আউট অফ বিজনেসে কেন ব্যাংকটা ক্র্যাশ করেছিল? তো কারেক্ট অ্যান্সার হবে ডিউ টু দ্য ডেথ অফ এ বোম্বে ফাইন্যান্সার।
নেক্সট কোশ্চেন, হোয়ার ডাজ রামারাওস চিলড্রেন স্টাডি আফটার হিজ বিজনেস ফেল? হোয়ার ডাজ রামারাওস চিলড্রেন স্টাডি আফটার হিজ বিজনেস ফেল? In a fashionable high school, in a government school, in a fashionable nursery school, in a free primary school. বলছে where does রামারাও চিলড্রেন স্টাডি আফটার হিজ বিজনেস ফেল? বিজনেস ফেল হয়ে যাওয়ার পর রামারাও চিলড্রেন মানে যে বাচ্চা পড়াশোনা করেছিল কোথায়? ফ্যাশনেবল হাই স্কুলে। এটা বিজনেস ফেল হওয়ার পর কি করে ফ্যাশনেবল স্কুলে পড়াশোনা করবে? গভর্নমেন্ট স্কুলে, ফ্যাশনেবল নার্সারি স্কুলে, নাকি ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে? ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে, কারণ গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়তে গেলেও পয়সা খরচা হবে। ঠিক আছে, ফ্রি প্রাইমারি স্কুল, এটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার। তাহলে এই আউট অফ বিজনেসের এই কোশ্চেন গুলো আমরা রেডি করলাম। চলে আসো এবার নেক্সট প্রোস। নেক্সট প্রোস কি? দ্য চাইল্ড। নেক্সট প্রোস দ্য চাইল্ড। এবার যদি কখনো পরীক্ষায় দেয় এরকম কোশ্চেন, কালকের পরীক্ষায় আসে, এই চাইল্ড যে প্রোসটা আছে কে লিখেছেন? কি বলবে? প্রেমচাঁদ। প্রেমচাঁদ, কি বললাম? প্রেমচাঁদ। খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমাকে পড়ে রাখতে হবে প্রেমচাঁদ। চলো ফার্স্ট কোশ্চেন চলে আসো। হোয়াই ডিড গাঙ্গু উইশ টু কুইট হিজ জব ইন দ্য স্টোরি দ্য চাইল্ড? বলছে হোয়াই ডিড গাঙ্গু উইশ টু কুইট হিজ জব, জবটাকে কুইট করছে, ঠিক আছে, স্টোরিতে, চাইল্ড স্টোরিতে জবটাকে কুইট করছে গাঙ্গু। কেন? কেন কুইট করছে? ফর স্টার্টিং আ নিউ বিজনেস, নতুন বিজনেস স্টার্ট করার জন্য, ফর গেটিং বেটার পেইং জব, ঠিক আছে, নাকি ফর গেটিং ম্যারিড, ঠিক আছে, ফর গেটিং ম্যারিড, নাকি ফর মুভিং টু হিজ অ্যানসেস্ট্রাল ভিলেজ? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? ফর গেটিং ম্যারিড। ফর গেটিং ম্যারিড, এটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন চলে আসো। বলছে হোয়াট ওয়াজ নেম, হোয়াট ওয়াজ নেম, কি হবে? হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য লেডি গাঙ্গু ফেল ইন দ্য লাভ উইথ দ্য চাইল্ড? হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য লেডি, ঠিক আছে, লেডিটার নাম বলছে। হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য লেডি গাঙ্গু ফেল ইন লাভ, ফেল ইন লাভ উইথ দ্য চাইল্ড? মধুবালা, গোমতী দেবী, মীনাক্ষী, নাকি গায়ত্রী দেবী? কারেক্ট অ্যান্সার হবে গোমতী দেবী। কারেক্ট অ্যান্সার হবে গোমতী দেবী। নেক্সট 3 নম্বর কোশ্চেন। হাউ মেনি মান্থস লেটার ওয়াজ দ্য চাইল্ড বর্ন আফটার গাঙ্গুস ম্যারেজ? হাউ মেনি মান্থ, হাউ মেনি মান্থ লেটার, ঠিক আছে, ওয়াজ দ্য চাইল্ড বর্ন আফটার গাঙ্গুস ম্যারেজ? কত, কত মাস পর? 4 মান্থ, 4 মান্থ, 10 মান্থ, 9 মান্থ, নাকি 6 মান্থ? বলো, 4 মান্থ, 9 মান্থ, 10 মান্থ, নাকি 6 মান্থ? 6 মান্থ, কারেক্ট অ্যান্সার হবে 6 মান্থ। নেক্সট, ইন দ্য স্টোরি দ্য চাইল্ড হোয়ার ডিড গোমতি রান অ্যাওয়ে? ঠিক আছে, কন্যাকুমারী, লখনৌ, ঋষিকেশ, নাকি দিল্লি? কন্যাকুমারী, লখনৌ, ঋষিকেশ, নাকি দিল্লি? কারেক্ট অ্যান্সার হবে তোমার লখনৌ। নেক্সট, মুন্সি প্রেমচাঁদ ইজ দ্য অথার অফ হুইচ অফ দ্য ফলোইং শর্ট স্টোরি? মুন্সি প্রেমচাঁদ ইজ দ্য অথার, ঠিক আছে, অফ হুইচ অফ দ্য ফলোইং শর্ট স্টোরি? দ্য চাইল্ড, লাস্ট লিভ, আউট অফ বিজনেস, দ্য বস কেম টু ডিনার? এটা তো বুঝতেই পারছো, এটা বুঝতেই পারছো, এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না এই অ্যান্সারটা কি হতে পারে। বলছে মুন্সি প্রেমচাঁদ ইজ দ্য অথার, মুন্সি প্রেমচাঁদ হচ্ছে অথার, হুইচ অফ দ্য ফলোইং শর্ট স্টোরি? কোন স্টোরির অথার মুন্সি প্রেমচাঁদ? চাইল্ড, চাইল্ড, চাইল্ডই তো বলছে, চাইল্ড হবে, চাইল্ড। কেননা আউট অফ বিজনেস এর অথার তোমরা প্রত্যেকেই জানো, আউট অফ বিজনেস আর কে নারায়ণ, ঠিক আছে। বস কেম টু ডিনার, বস কেম টু ডিনারের দ্য বস কেম টু ডিনার, এটাও জানো। লাস্টলি কারেক্ট চাইল্ডদের অ্যান্সারই তো, চাইল্ডেরই তো লিখেছে, রাইটার হচ্ছে তোমার প্রেমচাঁদ, এটাই বলেছে। হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য ব্রাহ্মণ ইন দ্য চাইল্ড? রাঙ্গু, বাঙ্গু, গাঙ্গু, ছাঙ্গু? ঠিক আছে, তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য ব্রাহ্মণ ইন দ্য চাইল্ড? কারেক্ট অ্যান্সার হবে গাঙ্গু। হু ওয়াজ টার্নড আউট অফ দ্য উইডোস হোম? হু ওয়াজ টার্নড আউট অফ দ্য উইডোস হোম? নলিনী দেবী, সুপ্রিয়া দেবী, গোমতী দেবী, নাকি হীরা দেবী? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? নলিনী দেবী, সুপ্রিয়া দেবী, গোমতী দেবী, নাকি হীরা দেবী? কারেক্ট অ্যান্সার হবে গোমতী দেবী।
নেক্সট, হোয়ার ওয়াজ দ্য বেবি বর্ন? ঠিক আছে, কোথায় বেবি বর্ন হয়েছে? লখনৌ, মাজুলি, কানপুর, চিকমাগালুর। ঠিক আছে, কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? কোথায় কোথায় বেবি বর্ন হয়েছে? লখনৌ। লখনৌ হবে কারেক্ট অ্যান্সার, লখনৌ। 9 নম্বর, হোয়াট ওয়াজ দ্য গাঙ্গুস অকুপেশন আফটার হি লেভ দ্য জব অফ এ সার্ভেন্ট? সুইপার, গ্রাসার, হকার, নাকি রিক্সা পুলার? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? হকার। হকার হবে কারেক্ট অ্যান্সার, হকার। বলো, নেক্সট কোশ্চেন, whom did Gangu want to marry in the story The Child? Gangu কার সঙ্গে ম্যারি? গঙ্গা দেবী, গায়ত্রী দেবী, গোমতী দেবী, জ্ঞান দেবী? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? গোমতী দেবী, গোমতী দেবী। 11 নম্বর, আফটার ম্যারেজ হোয়ার ডিড গাঙ্গু লিভ উইথ হিজ ওয়াইফ ইন দ্য স্টোরি দ্য চাইল্ড? মার্কেট, মহল্লা, ময়দান, এক্সটেনশন? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? মহল্লা। মহল্লা হবে কারেক্ট অ্যান্সার। 12 নম্বর, চলে আসো, 12 নম্বরে চলে আসো। হাউ মাচ ডিড গাঙ্গু আর্ন আ হকার এভরি ডে? হাউ মাচ ডিড গাঙ্গু আর্ন অ্যাজ আ হকার? ঠিক আছে, এভরি ডে। রুপি, নোট, পেনি, কয়েন? রুপি, নোট, পেনি, কয়েন? বলো, রুপি, নোট, পেনি, কয়েন? কারেক্ট অ্যান্সার হবে রুপি। চলে আসো 13 নম্বর কোশ্চেন, হোয়ার ওয়াজ দ্য চাইল্ড বর্ন ইন দ্য স্টোরি দ্য চাইল্ড? ঠিক আছে, আগেই বললাম চাইল্ড কোথায় বর্ন করেছিল? লখনৌতে, লখনৌতে। 14 নম্বর, হোয়াই ডিড রামারাও রেন্ট আউট হিজ বাংলো? হোয়াই ডিড রামারাও রেন্ট আউট হিজ বাংলো? টু সেভ এক্সপেন্ডিচার, খরচাটা সেভ করার জন্য, টু আর্ন মানি ফ্রম রেন্ট, ঠিক আছে, কিছু কামানোর জন্য রেন্ট থেকে, দেয়ার ওয়াজ আ প্রবলেম ইন দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য বাংলো, এটা হবে, নাকি তোমার অ্যাটমসফিয়ার অফ দ্য বাংলো ওয়াজ নট সুইটেবল ফর হিজ চিলড্রেন? তো কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? বলছে হোয়াই ডিড রামারাও রেন্ট আউট হিজ বাংলো? তাহলে রামারাও কেন ভাড়া দিয়েছিল বাংলোটা? খরচা বাঁচানোর জন্য, ঠিক আছে, আর্ন মানি ফ্রম রেন্ট, ঠিক আছে, কারেক্ট অ্যান্সার হবে আর্ন মানি ফ্রম রেন্ট। নেক্সট বলি, দ্য বোম্বে ফাইন্যান্সার ওয়াইফ হ্যাড এলাপড উইথ হিজ ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার, ক্লার্ক, নাকি সার্ভেন্ট? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? বোম্বে ফাইন্যান্সার ওয়াইফ হ্যাজ এলাপড, ঠিক আছে, উইথ হিজ ক্যাশিয়ার, উইথ হিজ ক্যাশিয়ার হবে কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট, রামারাও ওয়াজ দ্য ড্যাশ এজেন্ট অফ দ্য গ্রামোফোন কোম্পানি? তো তো বলো, এটা কি হবে? এটা কোথাকার বলছে রামারাও ওয়াজ দ্য ড্যাশ এজেন্ট অফ দ্য গ্রামোফোন কোম্পানি? ঠিক আছে, মাদ্রাস এজেন্ট, বোম্বে এজেন্ট, মালগুড়ি এজেন্ট, নাকি দিল্লি এজেন্ট? কারেক্ট অ্যান্সার হবে মালগুড়ি এজেন্ট, মালগুড়ি। এবং দ্য ক্যাপ্টেন ইজ দ্য ড্যাশ জার্নাল? ডেলি জার্নাল হবে, মান্থলি জার্নাল হবে, উইকলি জার্নাল হবে, নাকি ইয়ারলি জার্নাল হবে? বলো কি হবে? কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার? উইকলি জার্নাল, উইকলি। নেক্সট, হোয়াট টাইপ অফ ওম্যান ওয়াজ মিসেস রাও? ঠিক আছে, আ ওম্যান অফ মাইল্ড ডিসপোজিশন, ঠিক আছে, ভেরি ইকোনমিক ইন ফ্যামিলি এক্সপেন্ডিচার, ইনক্যাপাবল অফ কন্টিনিউং কোয়ারেল, অল অফ দিস? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? হোয়াট টাইপ অফ ওম্যান অফ ওয়াজ মিসেস রাও? কি ধরনের ওম্যান ছিল? ওম্যান, দ্য ওম্যান অফ মাইল্ড ডিপোজিশন, ভেরি ইকোনমিক, ফ্যামিলি এক্সপেন্ডিচার, দুটোই ঠিক লাগছে, তারপর ইনক্যাপাবল অফ কন্টিনিউং কোয়ারেল। চারটে, এই তিনটে অপশনই ঠিক, তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অল অফ দিস। নেক্সট, হোয়াট ওয়াজ গাঙ্গুস রিজন ফর ওয়ান্টিং টু লিভ হিজ জব? হি ওয়াজ আনহ্যাপি উইথ হিজ স্যালারি, হি ওয়ান্টেড টু পারসু হিজ এডুকেশন, হি ওয়াজ গেটিং ম্যারিড টু গোমতি, হি ওয়াজ মুভিং টু আনাদার টাউন? কেন? কেন? কেন, কি কারণের জন্য? হোয়াট ওয়াজ দ্য গাঙ্গুস রিজন, ঠিক আছে, ফর ওয়ান্টিং টু লিভ হিজ জব? বলো, কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? কারেক্ট অ্যান্সার হবে হি ওয়াজ গেটিং ম্যারিড টু গোমতি, এটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট 20 নম্বর, হোয়াট ওয়াজ গাঙ্গু কনসিডার দ্য চাইল্ড টু বি? বার্ডেন, অবস্ট্রাকেল,
কার্স গিফট ফ্রম গড, হোয়াট ওয়াজ গাঙ্গু কনসিডার দ্য চাইল্ড টু বি? এটা হবে গিফট ফ্রম গড, গিফট ফ্রম গড। নেক্সট, হু রোড দ্য স্টোরি দ্য চাইল্ড? কে লিখেছে? আগেই বললাম চাইল্ড কে লিখেছে, প্রেমচাঁদ, মুন্সি প্রেমচাঁদ। কি বললাম? মুন্সি প্রেমচাঁদ, আগেই বলেছিলাম। নেক্সট, হোয়াট ডু পিপল থিঙ্ক অফ গাঙ্গুস ডিসিশন টু ম্যারি গোমতি দেবী? They are supportive and happy for him. They are indifferent. They criticize and judge him. They organize celebration for the couple. তো কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? বলছে হোয়াট ডু পিপল থিঙ্ক, ঠিক আছে, অফ গাঙ্গুস ডিসিশন টু ম্যারি গোমতি দেবী? দে আর সাপোর্টিভ অ্যান্ড হ্যাপি ফর হিম। দে আর ইনডিফারেন্ট। দে ক্রিটিসাইজ, ঠিক আছে, অ্যান্ড জাজ হিম। এটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার। 23, ইন দ্য চাইল্ড হোয়াট ডিড গোমতি, ঠিক আছে, হোয়াট ওয়াজ গোমতি ডু আফটার বিং এক্সপেলড ফ্রম দ্য উইডোস হোম? ম্যারি গাঙ্গু, গেট আ জব, রান অ্যাওয়ে টু লখনৌ, টেক রুম অন রেন্ট ইন মহল্লা? তো 23-এর অ্যান্সার কি হবে? তো আগেই বললাম এটা হবে কি, টেক আ রুম অন রেন্ট ইন মহল্লা, মহল্লাতে একটা রুম ভাড়া নিয়েছে। 23-এরটা ডি হবে। 24-এ চলে আসো। বলছে হুম হোয়ার ডিড দ্য গাঙ্গু ব্রিং ব্যাক দ্য বেবি? তো রিপিটেড কোশ্চেন, জাস্ট কোশ্চেনটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। যে হুম হোয়ার ডিড দ্য গাঙ্গু ব্রিং ব্যাক দ্য বেবি লখনৌ? কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট হচ্ছে 25 নম্বর, হোয়ার হ্যাড দ্য ন্যারেটার অফ দ্য চাইল্ড গোন ফর আ মান্থ? লখনৌ, নৈনিতাল, ঠিক আছে, লখনৌ, নৈনিতাল, এলাহাবাদ, বারাণসী, ঠিক আছে, বেনারস যেটাকে বারাণসী এখন নতুন নাম হয়েছে, লখনৌ, নৈনিতাল, এলাহাবাদ, বারাণসী। তো কারেক্ট অ্যান্সার হবে নৈনিতাল। 26 নম্বর, এই চ্যাপ্টারের লাস্ট কোশ্চেন, ইন দ্য চাইল্ড the home authorities got Gomti married of 2 times, but both times her husband died in accident. She killed her husband. She had come back after a week or so. She was expelled from home. তো কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে এটা? Her husband died in accident. She killed her husband. She had come back after a week or so. এটা হবে, সিটটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট, আই হ্যাভ আ ড্রিম, আই হ্যাভ আ ড্রিম, এটা কে লিখেছে? এটা পড়তে হবে মার্টিন লুথার কিং, মার্টিন লুথার কিং। আই হ্যাভ আ ড্রিম কার লেখা? মার্টিন লুথার কিং। বলো, প্রথম কোশ্চেন বলেছে হু ইজ দ্য গ্রেট আমেরিকান রেফার্ড টু ইন দ্য ফার্স্ট লাইন অফ আই হ্যাভ আ ড্রিম? জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, থমাস? কারেক্ট অ্যান্সার হবে আব্রাহাম লিঙ্কন। নেক্সট কোশ্চেন বলছে হুইচ ফেমাস ল্যান্ডমার্ক ডাজ মার্টিন লুথার কিং মেনশন ইন আই হ্যাভ আ ড্রিম অ্যাজ আ সিম্বল অফ ফ্রিডম অ্যান্ড ইকুয়ালিটি? তো কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? ক্রিস্ট দ্য রিডিমার, দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, ঠিক আছে, স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, ঠিক আছে, কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার? কারেক্ট অ্যান্সার হবে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি। নেক্সট 3 নম্বর, ইন আই হ্যাভ আ ড্রিম, ঠিক আছে, মার্টিন লুথার কিং টু আ সং হুইচ বিকাম অ্যান অ্যান্থেম ফর দ্য সিভিল রাইটস মুভমেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্যাট সং? এই গানটার নাম কি? উই শ্যাল ওভারকাম, ইমাজিন, রেসপেক্ট, ব্লোয়িং ইন দ্য ওয়াইন্ড? উই শ্যাল ওভারকাম, কারেক্ট অ্যান্সার হবে উই শ্যাল ওভারকাম। নেক্সট, হুইচ অ্যাসপেক্ট অফ সিভিল রাইটস ডাজ মার্টিন লুথার কিং এমফাসিস ইন আই হ্যাভ আ ড্রিম? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? ইউনিভার্সাল
ঠিক আছে, জেন্ডার ইকুয়ালিটি, ক্লাস ইকুয়ালিটি, কি হবে এটার কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? এর কারেক্ট অ্যান্সার হবে বি। এর কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? বি। পাঁচেরটা, দ্য ড্রিম অফ লিবার্টি অ্যান্ড ইকুয়ালিটি for the for the Negro in deeply rooted in the dash dream. Fill in the blank from the following option: American, Indian, European নাকি চাইনিজ। তো কিছুক্ষণ আগেই বললাম আমেরিকান, আমেরিকান হবে কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড? এই ওয়ার্ডটার মানে কি? সাইন, নোভেলটি, ফ্রিডম, কি হবে? এই ওয়ার্ডটার মানে কি? এই ওয়ার্ডটার মানে কি? এই ওয়ার্ডটার মানে কি? কারেক্ট অ্যান্সার হবে ফ্রিডম। বলছে হু রোড আই হ্যাভ আ ড্রিম, কে লিখেছে? আই হ্যাভ আ ড্রিম কে লিখেছে? আব্রাহাম লিঙ্কন। ঠিক আছে, তারপর রাস্কিন বন্ড, ও হেনরি নাকি মার্টিন লুথার কিং? তো আগেই বললাম আই হ্যাভ আ ড্রিম কে লিখেছে, এটা কে লিখেছে? মার্টিন লুথার কিং। নেক্সট, হু সাইন, এটা কে সাইন করেছিল? মার্টিন লুথার কিং, জন অ্যাডামস, আব্রাহাম লিঙ্কন নাকি জর্জ ওয়াশিংটন? কে সাইন করেছিল? আব্রাহাম লিঙ্কন। নেক্সট, হু লাইভ অন আ lonely island poverty in I have a team? Negroes, Americans, citizens, Slavs? The correct answer কি হবে? Negroes. Next, how many years ago, ঠিক আছে, কত বছর আগে সাইন করেছে? 4 স্কোর, 6 স্কোর, ঠিক আছে, 5 স্কোর, 7 স্কোর? কারেক্ট অ্যান্সার হবে 5 স্কোর। 11টা, অ্যাকর্ডিং টু মার্টিন লুথার, ইন হোয়াট ইন হিজ ড্রিম ডিপলি রুটেড? আফ্রিকান ড্রিম, আরাবান ড্রিম, আমেরিকান ড্রিম নাকি জর্জিয়ান ড্রিম? কারেক্ট অ্যান্সার হবে আমেরিকান ড্রিম। 12টা, ইন হুইচ ইয়ার ওয়াজ দ্য স্পিচ আই হ্যাভ আ ড্রিম ডেলিভার্ড? 64, 63, 65 নাকি 62? 63, 63। 13, বাই হুম ওয়াজ দ্য স্পিচ আই হ্যাভ আ ড্রিম ডেলিভার্ড? জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন, মার্টিন লুথার কিং, নান অফ দেম? এরা কিছুক্ষণ আগেই বললাম মার্টিন লুথার কিং। চোদ্দ নম্বর, in I have a dream, the speaker wishes to make real the promises of, real the promises of ডেমোক্রেসি, অটোক্রেসি, ঠিক আছে, অটোনমি? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? ডেমোক্রেসি। কারেক্ট অ্যান্সার ডেমোক্রেসি হবে, ঠিক আছে, ডেমোক্রেসি হবে। 15টা, হোয়াট ইজ দ্য নিগ্রো স্পিরিচুয়াল? সং, এসে, স্পিচ, প্লে? কি হবে? সং। নেক্সট, 16টা কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য সেন্ট্রাল থিম অফ কিংস ড্রিম ইন দ্য স্পিচ? ইকোনমিক প্রসপারিটি ফর অল, পলিটিক্যাল পাওয়ার ফর আফ্রিকান আমেরিকান, ভোটিং রাইট ফর ওমেন, রিলিজিয়াস ফ্রিডম ফর মাইনরিটিস? কারেক্ট অ্যান্সার হবে ইকোনমিক প্রসপারিটি ফর অল। 17, ইন আই হ্যাভ আ ড্রিম হুইচ গ্রেট আমেরিকান লিডার ইজ রেফার্ড টু? কলম্বাস, জন এফ কেনেডি, আব্রাহাম লিঙ্কন, জর্জ ওয়াশিংটন? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? আব্রাহাম। Next, in I have a dream, the word momentous stands for foolishness, aggressiveness, something of significance, something
আনইম্পর্টেন্ট। কারেক্ট অ্যান্সার হবে তোমার এটা সামথিং অফ সিগনিফিকেন্স। নেক্সট, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ড্রিমস দ্যাট ওয়ান ডে দে উড ডিভাইড দ্য নেশন, কিল হোয়াইট পিপল, গেট দেয়ার রাইটস, লিভ আমেরিকা ফর এভার। কারেক্ট অ্যান্সার হবে গেট দেয়ার রাইটস। নেক্সট কোশ্চেন, ইন হুইচ ইয়ার ওয়াজ দ্য স্পিচ আই হ্যাভ আ ড্রিম ডেলিভার্ড? আগেই বললাম এটা হবে 1963 তে। তিনটে প্রোজ গেল, এবার আমরা পোয়েমে ঢুকে যাব। ফার্স্ট পোয়েম, হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার। চিত্ত যেটা ভয় শূন্য, যে কবিতাটা, যে ঠিক আছে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিল। ঠিক আছে, হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার কে লিখেছিল? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠিক আছে। নাম্বার ওয়ান, ফার্স্ট কোশ্চেন, ইন দ্য পোয়েম হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার, হোয়াট ওয়াজ দ্য পোয়েট ডিজায়ার ফর দ্য কান্ট্রি? ঠিক আছে, কান্ট্রি উইদাউট বর্ডার, কান্ট্রি with abundant natural resources, country where people live in harmony, country which is the heaven of the freedom। ঠিক আছে, হেভেন অফ দ্য ফ্রিডম, এটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার। মনে করো আমরা যে পোয়েম গুলো ইন ডিটেলসে পড়েছিলাম, সেখানে কিন্তু প্রতিটা পয়েন্ট টু দা পয়েন্ট ডিটেলসে মিনিং গুলো অ্যানালাইসিস করেছিলাম। কারেক্ট অ্যান্সার হবে কান্ট্রি হুইচ ইজ দ্য হেভেন অফ দ্য ফ্রিডম। নেক্সট, according to the poem, where the mind is without fear, the people of an ideal country should be guided by superstition and outdated belief, a strict set of law and regulations, rationality and reason, blind faith in the government। কি হবে? rationality and reason। Next, the phrase narrow domestic walls in the poem, where the mind is without fear, refers to walls between houses, narrow walls between lane and by lane, narrow minded belief, ওয়াল অফ পার্টিশন বিটুইন কান্ট্রিজ। ঠিক আছে, তিনের অ্যান্সারটা কি হবে? ন্যারো মাইন্ডেড বিলিভ। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোইং থিম ইজ নট অ্যাড্রেস ইন দ্য পোয়েম হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার? ফিয়ারলেসনেস, এডুকেশন, নেচার্স বিউটি, প্যাট্রিসিজম। তো কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? এটা হবে নেচার্স বিউটি। রবীন্দ্রনাথ টেগর, 5 নম্বরটা, wants his country to wake up to a future where is free। ঠিক আছে, বলছে fill in the blank from the following option, knowledge, blessing, suffering। এটা হবে নলেজ। কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? নলেজ। নেক্সট, 6টা, বলছে where the clear stream of reason has not lost its way into the desert sand of the deed in the blank from the following option, habit, inhabit, land। ঠিক আছে, কি হবে? হ্যাবিট হবে। কারেক্ট অ্যান্সার হবে হ্যাবিট। রবীন্দ্রনাথ টেগর does not want the clear stream of reason to lose its dash, fill in the blank from the following option, way, pay, say। ঠিক আছে, কি হবে এটার অ্যান্সার? অ্যান্সার হবে ওয়ে। With what is reason compared to in the poem where the mind is without fear? Mountain, lake, shower, নাকি তোমার ক্লিয়ার স্ট্রিম? কারেক্ট অ্যান্সার হবে তোমার ক্লিয়ার স্ট্রিম। 9 নম্বর, বলছে হু ইজ দ্য ফাদার ইন টেগরস পোয়েম হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার? এখানে ফাদার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? কবি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে কবিতা হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার, এখানে ফাদার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? গড, ভগবানকে বোঝানো হয়েছে। ভগবান, গডকে বোঝানো হয়েছে। নেক্সট, অ্যাকর্ডিং টু টেগর, ফর হোয়াট ম্যান শুড ওয়ার্ক অল দ্য টাইম? বিউটি, প্লেজার,
পারফেকশন, প্রেজ। কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? পারফেকশন। নেক্সট, টেগর ওয়ান্টস ইজ কান্ট্রিম্যান টু বি উইথআউট ড্যাশ ফিয়ার, রেসপেক্ট, কারেজ। কি হবে? ফিয়ার। 12টা বলছে দ্য পোয়েট টেগর ওয়ান্টস হিজ কান্ট্রিম্যান টু লিভ উইথ সেলফ রেসপেক্ট, কনফিডেন্স, ডিগনিটি, অনার। তো কারেক্ট অ্যান্সার হবে ডিগনিটি। নেক্সট, হু রোট দ্য পোয়েম হোয়াট দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার? আগেই বললাম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এটা হবে। নেক্সট, হোয়াট দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার অ্যান্ড দ্য হেড ইজ হেল্ড, টিয়ার, হাই, লেয়ার, হোপ। এটা হবে হাই। 15টা, হুইচ কান্ট্রি ইজ বিং রেফার্ড টু ইন দ্য পোয়েম হোয়াট দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার? ইন্ডিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান। Which country is being referred to in the poem where the mind is without fear? India. The poet wants words to come from the depth of soul, depth of the heart, depth of mind, depth of truth. Correct answer কি হবে? Depth of truth. Next, 17টা, where the mind is led forward by thee, ঠিক আছে, who is addressed as thee? এখানে thee বলতে God কে বোঝানো হয়েছে, God. What was Taker mean by head is held high? To live with dignity, to live with humility, to live in disgrace, and none of this. Correct answer হবে to live with dignity. 19টা, what does narrow domestic walls? Narrow domestic walls বলতে কি বোঝানো হয়েছে? Unity among people, division in society, walls of building, none of these. Correct answer হবে division in society. 20টা, in the poem where the mind is without fear Taker compare reason, sea, clear stream, fountain. ঠিক আছে, তো তো এখানে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে ক্লিয়ার স্ট্রিম। 21টা বলছে in where the mind is without fear what does the desert sand of dead habit mean? Age old superstitious belief, rational thought, good habits, best practice. তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে এজ ওল্ড সুপারস্টিশিয়াস বিলিফ। নেক্সট চ্যাপ্টার, ব্রেক ব্রেক ব্রেক। এই কবিতাটা কে লিখেছে? ব্রেক ব্রেক ব্রেক, লর্ড টেনিসন। কি বললাম? লর্ড টেনিসন, লর্ড টেনিসন। ইন দ্য পোয়েম ব্রেক 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 হোয়াট ইজ ব্রেকিং অন দ্য কোল্ড গ্রে স্টোন? এখানে কোল্ড গ্রে স্টোন, এখানে এই কবিতায় বলছে হোয়াট ইজ ব্রেকিং অন দ্য কোল্ড গ্রে স্টোন? ওয়েভস, ওয়েভস কে বোঝানো হচ্ছে, ওয়েভস। নেক্সট, the tone of the poem break 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 can be described as hopeful, sorrowful, amusing, inspiring. Sorrowful. Next, the poem break 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 was written as an elegy for whom? The poet's lost love, poet's father, poet's friend, নাকি poet's pet? এখানে পোয়েটস এর মানে কবির কবির বন্ধুকে বলেছে, বন্ধুকে বলেছে। হোয়াট ইজ দ্য পোয়েট প্রেইং ফর ইন দ্য ফাইনাল স্ট্যাঞ্জা? ব্রেক ব্রেক ব্রেক, ফরগিভনেস, স্ট্রেংথ, পিস, রিইউনিয়ন। কারেক্ট অ্যান্সার হবে পিস। 5 নম্বর, ব্রেক 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 অন দ্য কোল্ড গ্রে ড্যাশ ও সি, ড্যাশ ও সি। এখানে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক ফ্রম দ্য ফলোইং অপশনস, বোনস, মোনস, স্টোনস, নাকি শোরস? এখানে কারেক্ট আনসার হবে স্টোনস। 6 নম্বর, দ্য ফিশারম্যানস বয় ইজ প্লেইং উইথ হিম সিস্টার, ফ্রেন্ড,
ব্রাদার নাকি স্ট্রেঞ্জার, ঠিক আছে, সিস্টার, সিস্টারদের সঙ্গেই খেলছিল ফিশারম্যানস বয়। হোয়াট হ্যাজ ফেলড টু utter the thought of the poets in the poem break break break? মাউথ, টাং, লিপস নাকি টিথ? টাং। 8 নম্বর, হু রোট দ্য পোয়েম ব্রেক ব্রেক ব্রেক? আগেই বললাম লর্ড টেনিসন লিখেছেন, লর্ড টেনিসন, লর্ড টেনিসন, ঠিক আছে। উইথ হুম ইজ দ্য ফিশারম্যান বয় প্লেইং ইন দ্য পোয়েম ব্রেক ব্রেক ব্রেক? ব্রাদার, ফাদার, ফ্রেন্ড নাকি সিস্টার? সিস্টার, আগে কোশ্চেনেই বলছিলাম। 10টা, হোয়ার ইজ দ্য সেলার ল্যাড সিঙ্গিং ইন দ্য পোয়েম ব্রেক ব্রেক ব্রেক? সি, হিল, ল্যান্ড নাকি বোট? বোটের সাথে খেলছিল, বোট। 11 নম্বর কি বলছে? অ্যাকর্ডিং টু টেনিসন হু আর গোয়িং টু দেয়ার হিভেন আন্ডার দ্য হিল, বোটস, কার্গো শিপ, স্টেটলি শিপ, ঠিক আছে। তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? এখানে কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? 11 নম্বরটা স্টেটলি শিপস। নেক্সট, হু উইল ব্রেক, 12 নম্বরটা, অ্যাট দ্য ফুট অফ দ্য ক্র্যাকস as the stated by Tennyson, ওয়েব, সি, ওসিয়ান, পোর্ট? তো কারেক্ট অ্যান্সার হবে ওয়েভস। নেক্সট, 13টা, টু হুম উইল দ্য টেন্ডার গ্রেস অফ আ ডে নেভার কাম ব্যাক ইন দ্য পোয়েম ব্রেক ব্রেক ব্রেক? টু দ্য সেলার, টু দ্য বয়, টু দ্য সিস্টার, টু দ্য পোয়েট? কারেক্ট অ্যান্সার হবে টু দ্য পোয়েট। চোদ্দটা, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড পোস্টার্ন, ব্যাকডোর, রুম, পোস্ট নাকি স্টার্ন? ব্যাকডোর, কারেক্ট অ্যান্সার হবে ব্যাকডোর। 15টা, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ডটার মানে কি? হ্যাপেনিং ইন দ্য ডে, হ্যাপেনিং ইন দ্য নাইট, বোথ এ এন্ড বি নাকি নাইদার এ নর বি? কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? হ্যাপেনিং ইন দ্য নাইট, নাইটেই ঘটেছিল, নাইটেই ঘটেছিল। ব্রেক 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 ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ হুইচ অফ দ্য ফলোইং? এলিগি, ফ্রি ভার্স, সনেট? এটা কার উদাহরণ? এই যে প্রথম অপশনটা এলিগি। 17টা, ইন ব্রেক 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 দ্য পোয়েটস ডেসক্রিপশন অফ দ্য শিপ as stately suggest that sheep are large in size, ugly, small in size, all of these? Correct answer হবে large in size. 18টা, how does the speaker break 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 feel about his loss? Angry, irritated, indifferent, melancholy? melancholy হবে। 19টা, what is the final message in the last stanza of break break break? The power of nature, loss of wealth, the past can never be retrieved, none of this? এটা হবে the past can never be retrieved. 20টা, what kind of poem break break break? এটা কি ধরনের কবিতা? এলিগি, এটা আগেই বলেছি। লাস্ট কোশ্চেন এই চ্যাপ্টারে। 21 নম্বর কোশ্চেন, ইন দ্য পোয়েম ব্রেক 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 দ্য পোয়েট লুকস অ্যাট দ্য ফিশারম্যানস boy playing happily with his sister and feels bad. He feels sad because he is alone after his mother's death. He is alone after his friend's death. He is alone after his father's death. He wants to play with fisherman boy. He is alone after his friend's death. সে একাকিত্ব হয়ে গেছিল বন্ধু, his friend's death, তার ফ্রেন্ড মারা যায়। আফটারওয়ার্ডস, নেক্সট কবিতা, লাস্ট কবিতা আফটারওয়ার্ডস, এটা কে লিখেছিল? থমাস হার্ডি। হু রোট আফটারওয়ার্ডস? আগেই বললাম থমাস হার্ডি। নেক্সট, দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম আফটারওয়ার্ডস রেফার্স টু, ঠিক আছে, দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম আফটারওয়ার্ডস, ঠিক আছে, টাইটেলটা কি ছিল? দ্য টাইম বিফোর দ্য স্পিকারস ডেথ,
The time immediately following significant event, the time after the speaker state, the time of the day when the speaker feels most reflective. তো এর এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে the time after the speaker state. তিনেরটা, which creature, ঠিক আছে, is reflected in the poem afterwards. আউল, ব্যাট, হেজহগ নাকি স্নেইল? কারেক্ট অ্যান্সার হবে হেজহগ। In the poem afterwards, bell of whitens refers to bell rung to signal a birth, bell rung to signal a wedding, bell rung to signal a death, bell rung to signal the end of the holy mass. Bell rung to signal a death, এটা হবে। পাঁচেরটা, বলছি the word postern in the first line of the poem afterwards means castle gate, back entrance, front door নাকি chest? back entrance। 6. Identify the creature from the poem afterwards, a small animal with stiff spines covering its back out mostly during height. Wildcat, hedgehog, tiger, hawk. Hedgehog। 7. What is the meaning of the word tremulous? Nervous, happy, jubilant, sad? 7 অ্যান্সার হবে নার্ভাস। 8. What does the speaker of the poem afterwards reflect on? His marriage, birthday, death, success? ডেথের কথা বলা হয়েছে। Who wrote the poem afterwards? আগেই বলেছিলাম থমাস হার্ডি। Which month flaps its glad green leaves in the poem afterwards? জুন, মে, জুলাই, জানুয়ারি? এখানে কোন মাসের কথা বলা হয়েছে? মে মাসের কথা, মে মাসে। Who travel furtively over the lawn in the poem afterwards? hedgehog, frog, hare? hedgehog-এর কথা বলা হয়েছে। 12. Where is the bell of quittance heard according to the poet in the poem afterwards? In the garden, in the gloom, heaven, নাকি breeze? তো কারেক্ট অ্যান্সার হবে in the gloom. Fill in the blanks. But the tender grace of a day that is dash will never come back to me. Death, bread, ঠিক আছে? তো কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? ডেথ। What is the meaning of the word stately? Silent, courageous, majestic? এটা হবে অ্যান্সার, majestic. In which month does the speaker of afterwards think of his date? May, April, December, October? May। 17. How does the speaker of afterwards wish to be remembered by his neighbor? Unit observe of nature in summer, units observer, ঠিক আছে, of nature in winter, units observer of nature in spring? units observer in nature of monsoon? তাহলে এটা হবে units observer in summer. নেক্সট 18টা,
বলছে ইন আফটারওয়ার্ড হাউ ডাজ দ্য নাইট হক descend in the second stanza কি বলে নাইট হক বলছে সাইলেন্টলি অ্যাজ আ স্মাইল লাউডলি অ্যাজ থান্ডার সাইলেন্টলি অ্যাজ আ আইলিডস ব্লিঙ্ক এটা হবে আইলিডস ব্লিঙ্ক হবে কারেক্ট সাইলেন্টলি অ্যাজ আ আইলিডস ব্লিঙ্ক 19 in afterwards where does the default hawk alight on the grassland on the upland throne on the roof on the lawn এটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে on the upland throne 20 নম্বর লাস্ট কোশ্চেন what is the setting of the poem afterwards forest busy road small room serene english countryside the serene english countryside নেক্সট কিছু কোশ্চেন দেখো ঠিক আছে whom does the poet address in the poem break 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 ঠিক আছে কোনটাকে অ্যাড্রেস করেছে কবি কবি এখানে কোনটাকে অ্যাড্রেস করেছে ঠিক আছে শিপ ফ্রেন্ড সি স্টোনস ফ্রেন্ডকে হোয়াট টাইপ অফ পোয়েম ব্রেক 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 সনেট এলিজি এপিক ন্যারেটিভ পোয়েম আগেই বলেছি এলিজি নেক্সট হু ইজ দ্য ফিশার্সম্যান বয় প্লেইং উইথ কি হবে সিস্টার নেক্সট that he sings in his boat on the bay who sings in his boat fisherman fisherman boy sailor lad poet sailor lad next who wrote the poem afterwards thomas hardy who traveled furtively in the poem afterwards hawk poet hedgehog crossing beach hedgehog dash and now he is gone dash where has he gone to visit his friend to get married in search of a job he is no more correct answer হবে he is no more and what does the bell of Quittal signify bell of death bell of prayers bell of lunch break morning bell এখানে হবে bell of death 9 নম্বর in which famous book poems do we find what the mind is without fear লিরিক্যাল ব্যালেন্স এটা গীতাঞ্জলি আর পড়ার দরকার নেই এটা অ্যান্সার হবে গীতাঞ্জলি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হেভেন অফ ফ্রিডম রিলিজিয়াস কন্টেনমেন্ট মানি অ্যান্ড প্রসপারিটি গুড হেলথ অ্যান্ড আইডিয়াল স্টেট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া এটা আইডিয়াল স্টেট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া গিভ দ্য পারফেকশনের সিনোনিমটা কি হবে ফ্ললেসনেস ব্রেভারি ফিটনেস স্যাটিসফ্যাকশন flawlessness 12টা who will lead the human mind to ever widening thought and action the queen of english president of india rabindranath tagore god correct answer হবে god Ramarao was an agent of which place Ramarao agent ঠিক আছে তো আগেই বলেছিলাম হায়দ্রাবাদ নিউ দিল্লি মালগুড়ি ত্রিবান্দাম ঠিক আছে এটা কারেক্ট আনসার হবে মালগুড়ি why did Ramarao's family move to small house behind the market they lost his business sold his bungalow very near to the market it has close to his office correct answer হবে he lost his business next what did Ramarao try to solve in the reading room sudoku তা কি হবে এটা কারেক্ট অ্যান্সার দেখো স্ক্র্যাবেল ঠিক আছে পাজেল এটা ক্রসওয়ার্ড পাজেল হবে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট 16টা গড ইউ হ্যাভ শোন মি মার্সি হু সেড দিস রামারাও's wife Ramarao's children the owner of gramophone company রামারাও এবার বলছে হু ইজ রেফার্ড বাবুজি ইন দ্য স্টোরি দ্য চাইল্ড গাঙ্গুস এমপ্লয়ার গাঙ্গুস ফাদার ইন ল কারেক্ট অ্যান্সার হবে গাঙ্গুস এমপ্লয়ার নেক্সট হোয়ার ডিড গোমতী দেবী স্টে উইডোস হোম ওল্ড এজ হোম অরফেঞ্জ
বাবুজি's house, widow's home। 19 বাবুজি গোমতি has left me, who according to Gangu is responsible for this। বাবুজি গোমতি, Gangu himself, another servant। কারেক্ট অ্যান্সার হবে গাঙ্গু হিমসেলফ। নেক্সট, after this incident I had to go to Nainital, who had to go to Nainital? বাবুজি গোমতি দেবী, গাঙ্গু গোমতি's friend। কারেক্ট অ্যান্সার হবে তোমার বাবুজি। 21 this has never bothered me, what has never bothered the speaker? Whether Gomti stay with Gangu or leaves him, whether Gangu is a child's biological father or not, whether Gangu is happy in his marriage or not, whether Gangu leaves Babuji's job or searches for another job। So correct answer কি হবে? Correct answer হবে whether Gangu leaves Babuji's job or searches for another job। 22 according to Martin Luther King Jr., ঠিক আছে তো, what were the people of color still crippled by? Segregation and discrimination, equity and equality, তোমার তোমার লিবার্টি, none of these। কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? সেগ্রিগেশন এন্ড ডিসক্রিমিনেশন। 23 dash is not an end but the beginning, fill in the blank, 69 61 63 62। কারেক্ট অ্যান্সার হবে 63। what is the central theme of Dr. King's speech? Economic inequality, racial inequality, environmental protection আর টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট। এটা কারেক্ট আনসার হবে racial inequality। লাস্ট কোশ্চেন, what does Dr. King see happening to the jungling discords of our nation? They will be eliminated, they will become worse, they will transform into a symphony of brotherhood, ঠিক আছে, they will remain the same, they will transform into a symphony of brotherhood। এই ছিল অ্যান্সার। এই এমসি গুলো করালাম, এগুলো দেখে যেও, ঠিক আছে।